即马2024年行来到上尾站，英国的大石阵有几千人专工来到遮，但要看出日，重现古早的仪式。也若伫意大利的罗马有一个真出名的地雷围水泉，嘛重新开放，准备要来迎接明年天主教的喜年。英国4500位民众伫当这一天伫古石阵庆祝日头赛，其中有不少人换穿古早服装，重现古老传统。I'm here to celebrate the solstice. I'm here 4 times a year to celebrate the solstices and equinoxes: spring, summer, autumn, and winter. Today is one of the very important ones because we know, as a leap of faith, from today the sun will return. And the days will get longer, the nights will get shorter, and it's what we call the returning of the sun. 古石阵的历史真悠久，上早则追溯到5000年前，伫冬至甲夏至这2天日头出来时阵，日头会拄好对特定的角度通过规座石阵。专家推测，过去农业社会生活甲日头的运行是紧密相连的，所以讲这建筑古石阵标志历法的周期。为了保护古迹，古石阵平常时要求游客袂使晚伤近。不过伫冬至甲夏至2天，官方会特别允许游客晚近，甚至忘这古石，互人搁再体验甲自然合二为一。镜头转到意大利罗马，以巴洛克雕塑出名的观光景点特雷维喷泉，伫维修3个月了后，一礼拜日重新来开放。È una bellissima sensazione rivedere la fontana in queste condizioni. Prima con le strutture non era un bel vedere, diciamo. Adesso ce la godiamo al meglio che si può. 特雷维喷泉也是热门的下原池，听讲即要甲动身啊移落去，未来会再转来到罗马，而且官方的成真。所以讲每天有超过1万人会来下原参观。罗马官方也收集这动身啊来救济圣家人。今年罗马进行大规模的古迹维修计划，也是为着迎接明年罗马天主教的喜年。根据传统，即要伫今年到罗马来朝圣，就山下边一切罪过。官方预计，这活动会为罗马带来3200万名的旅客。公视新闻由派顺编译。